Greetings, folks. I'm just going to put here are these people, and then you've got this on screen. So this is my introduction. So we're live with Dr. Victor GULENKO, who will be talking communication planes via interpreter to Dr. Dario Nardi, who has been doing EEG research into the neuroscience of the 16 Jungian types. Dario's most recent typology book is called That, and my favorite page in that book is number 424, or at least it will be in the ebook edition. Isn't that right, Dario? Yes, so I actually am putting together the ebook, and it's going to be an e-textbook, so all the pages will remain identical. Yes, so it will not be readable on a Kindle, but you can download it to an iPad or your iPhone or your desktop. And one of the things I think that would be good that everybody should do is textbooks should have paragraph numbers. That would make things a lot easier. Like the Bible. Yes. And so, folks, if you buy the Magic Diamond book, not only will you gain access to Dario's Jungian-based personal development wisdom, you'll also gain access to this in-joke about Appendix D. Right. Over to Alina, our interpreter, to try to interpret for Victor what I've just said. Oh, that'll be tough. I'll try. Виктор, это, в общем, маленькое интро для видео. То есть здесь он представил вас и также Дарио. И я не думаю, что есть смысл сейчас переводить чуть подробнее. Он говорил о своей любимой Больше не надо, наверное, будем экономить время. Да. Я хотел просто вас спросить. Я готовил специальный материал. Вот, он у вас есть, по которому я фактически сделаю свое выступление. Теория коммуникативного пространства. Вот. Да, есть. Да? То есть я буду очень близко к вот этим тезисам, чтобы вам было легче переводить. Да, спасибо. Я хочу начать с того, чтобы объяснить, зачем нужна теория коммуникативного пространства. And so we're going to move closely along the document that Victor has provided regarding communication space. Yeah. Получается, что обычная соционика и другие типологии склонны рассматривать тип психологический в отрыве от окружающей среды. So typically in psychology, it's very common to just view the personality outside of the communication space, just independently of it. Даже если говорится, что тип находится, например, в квадре, но ничего не понятно о том, какие отношения складываются у него с квадрой. Это квадра, например, интегрированная, сплоченная единица, или это просто случайно собранные люди? Like, for example, if we view an individual inside of its quadra, we don't know anything about this. Like, is it randomly selected people, or is it closely integrated ones? Поэтому гуманитарная соционика обращает особое внимание на контекст и характеристики среды, в которую помещен тип. So humanitarian socionics is paying close attention to the environment that individual is put into. Представьте себе, вот вопрос Бена вначале был о силовой сенсорике. Является ли она, например, инстинктом? И здесь, в соответствии с подходом коммуникативного пространства, надо сказать, что силовая сенсорика, любая другая функция может быть рассмотрена на физическом уровне, и тогда она будет инстинктом. Но мы можем ее поднять вверх и рассмотреть ее чисто как когнитивную функцию, интеллектуальную ее, как бы, ее сторону. И тогда она уже не будет инстинктом. So Ben, initially you asked about the extraverted sensing and whether it can be considered an instinct.
So Victor is saying that on the physical level, it can be, but if you look at multiple levels, like intellectual, it's not going to be well explainable. Тип или функция, любой объект, который изучает соционика или типология, он никогда не находится, кроме теоретических случаев, в пустом пространстве сам по себе. So type, if you consider, it's never can be considered just in the vacuum. Везде, где есть коммуникация, мы чувствуем ее интенсивность, плотность, длительность и другие характеристики. И они зависят не только от участников коммуникации, но и от того места, которое в пространстве занимает эта коммуникация, эта группа, которая находится в коммуникации. Вы сейчас говорите про... Я говорю, что если есть коммуникация, да, то мы всегда можем почувствовать ее как некое воздействие, которое зависит не только от самих участников этой коммуникации, но и в каком месте они находятся. Victor is saying that communication again cannot be considered alone. Like it's not just about the people interacting, but also the place where it takes place, and we can discuss how intense it is, how dense this communication is, and a lot of those tangible qualities. Давайте немножко зайдем с другой стороны, может, так будет легче. При визуальной диагностике, например, надо быть очень осторожным, потому что внешние признаки человека не всегда отражают его внутренние психологические качества. Just taking a look from a different perspective of if we try to diagnose a person visually, we should be really careful because we don't, the visual manifestations of this person do not necessarily match the insides of this person. Например, человек не выглядит как силовой сенсорик, но от него исходит вот это вот коммуникативное силовое поле. The example of this would be that the extraverted sensor would not look like one, but there would be like a dense, intense field coming from him. И благодаря этому нам хочется, например, от него отойти. Это его воздействие нас сжимает, поворачивает, расслабляет или наоборот нагружает. Вот как чувствуется силовая сенсорика в коммуникативном поле. But at the same time, we may feel like walking away in a sense that we can feel that it can make us relaxed, or it can the opposite. It can make us very tense, and that's how the extraverted sensing is manifested in the communicational space. Если вы попадаете в поле деловой логики, то у вас возникает желание работать, что-то полезное делать, а не просто сидеть. If we're talking about extroverted logic, then it may manifest as people feeling like getting to work or being useful and not just sitting around relaxed. Вокруг очень эмоциональных людей, этических экстравертов, распространяется эмоциональное поле, которое воздействует на вас таким образом, что меняется ваше настроение. If we talk about extroverted feeling, then we can feel that it has a certain emotional feel to it, and it really changes the mood of people feeling it. Ну, а теперь я хочу перейти, собственно говоря, к определению
простому определению, что такое коммуникативное пространство. So now Victor wants to get to the definition of what is the communicational space. В простейшем случае это иерархия устойчивых уровней, вдоль которого закономерно меняются формы общения. So on a basic level, it's just a hierarchy of preset levels where you could see the communicational shapes changing. В коммуникативном пространстве есть вертикаль и есть горизонталь. In communicational space, there's a horizontal and there is a vertical. Вертикаль, которая нас будет сегодня интересовать, это сложность коммуникации, степень ее упорядоченности. For the vertical, we're going to discuss the how the communication is structured. А горизонталь – это разнообразие коммуникации. And the horizontal here would be, the horizontal axis here would be just the variety of this communication. Сегодня нас будет интересовать только вертикальная структура. So for today, we're only going to discuss the vertical ordering. Вертикаль в коммуникативном пространстве можно описать тремя дихотомиями, но мы возьмем сегодня только две. So the vertical in communication space can be described in 3 dichotomies, but for today we're only going to discuss 2. Первая дихотомия очень простая. Это верх и низ, верхние и нижние уровни коммуникации. So for the first dichotomy would be simple, like the sort of the top and the bottom, so the lower levels at a short distance and at a higher distance. Нижние уровни – это коммуникация на близкой дистанции, и тут преобладает витальная энергия психики. The lower levels would correspond to communication at a short distance, so it's the vital energy of the psyche. Верхние уровни – это коммуникация на далекой дистанции, и ведущей на ней становится уже ментальная энергия. To the contrary, the higher levels correspond to communication at a longer distance, and that's where the mental energy is leading. И есть вторая дихотомия, она сложнее, ее сложнее понять, чем первую. Она отражает плотность коммуникации. The second dichotomy is slightly more complex than the first, and it describes the density of the communication. Речь идет о средних уровнях и крайних уровнях коммуникации. So we're talking about the middle and the distant, probably the best word, level of communication. Средние по расположению уровня могут быть даже объединены вместе, рассматриваться как социальные уровни, которые отличаются, можно еще добавить, таким признаком социальности, как коллективность. So the middle layers can probably be distinguished as social levels, so to be united in this one category, and it can be described as Victor, коллективистские, правильно?
Смотрите, как коллективность. То есть вот Как есть коллективность. два средних уровня, их можно рассматривать как макросоциальный и микросоциальный уровень. Но в целом они социальные. И вот что их объединяет? Их объединяет именно вот коллективность. То есть взаимозависимость сильная тех объектов, которые занимаются этой коммуникацией. Yeah, so so the middle layer, which corresponds to social levels, can also be described as micro and macro social, and they are described as having a collective action of those people involved into it. А вот крайние уровни, интеллектуальные, физические, это уровни малосоциальные. Ну, значит, они более индивидуалистические или индивидуальные уровни. На них существует обособленность, преобладание собственных вкусов или интересов, и связи между объектами коммуникации будут слабые. Now, when we're discussing the edge, the later communication levels, we can probably describe them as individualistic, and this style of communication is more focused inwardly, and the objects interacting here would not be as entrenched. Индивидуализм, вот индивидуальность этих уровней не означает какая-то бесчувственность. Это просто означает следующее, что вы больше внимания уделяете своим собственным ощущениям, мыслям и предпочтениям. Individuality does not mean any sort of lack of empathy. It just means that people would be paying more attention to their own feelings, their own preferences, over other people as compared to collectivistic dichotomy. Теперь давайте охарактеризуем все 4 уровня снизу вверх. Now let's describe all 4 levels from the bottom to the top. Физический уровень, самый нижний, это индивидуальное, витальное общение на близкой дистанции. Physical level would be the lowest of them. So it would be an individualistic communication over a short distance. Здесь происходит удовлетворение наших потребностей организма в еде, питье, тепле, сне и так далее. Все физические движения и манипуляции с предметами. In this level, we're considering all the bodily needs and their satisfaction, such as eating, drinking, and staying warm, sleeping, resting, etc. This would also include physical movement and object manipulation. Следующий уровень, психологический. Здесь тоже осуществляется витальное общение, но уже социальное. То есть получается некие группы устойчивые, коллективность зарождается. The next level is a psychological. It's also vital, but that's where we can start seeing the more of a social communication starting to take place, and this would be more collective than on a physical level. Представьте себе, что вы находитесь дома со своими родными, друзьями и очень близкими знакомыми, и вы общаетесь между собой. Вот здесь и работают именно вот эти нижние уровни, то есть физический уровень, уровень тела и психологический. Это то, что объединяет вас в одну группу.
So if you imagine yourself just being at her home, situated by your friends, family, or colleagues, both physical and psychological levels would be taking place. So the lower level of communication. Физический уровень и микросоциальный или психологический, как я его еще называю, объединены между собой с помощью ощущений, то есть сенсорики. The physical and microsocial, which Victor also calls as a psychological level, are united here and by and through sensorics or sensation. Именно действие функции сенсорика происходит между этими двумя уровнями. To be more specific, sensing is what takes place in between those levels. Сенсорные состояния не могут быть только телесными, они всегда переходят в чувственное переживание и наоборот. So sensing does not always and is not always limited to bodily sensation. It can also mean emotional expression. Это то поле, которое мы называем психосоматика. It's the field that we tend to refer to as psychosomatics. Именно сенсорика – это та юнговская функция, которая отвечает за связь между уровнями. So sensoric is that specific function that dictates the connection between the levels. Поэтому нельзя сказать, что сенсорика как бы привязана к физическому уровню. So we cannot just judge that sensorics would be tied to the physical level. Сенсорика – это та функция, которая соединяет физический уровень с психологическим. So again, to reiterate, so sensorics is the function that connects both physical and the social levels. Теперь переходим к социальному уровню. Next, now we're moving to the social level. Социальный уровень по дихотомиям, которые я назвал, это ментальное, коллективное общение. The social level, just based on dichotomies that were described, it's a mental, social, and also collective communication. Положение человека в группе формализовано. Там есть очень много условного, которое просто в результате совместной выработки образовалось. Например, законы или устоявшиеся традиции, которые его регулируют. So the person's position within the social group would be formalized here. And there would be many restrictions, such as laws and traditions, that will affect and regulate. И в этом смысле оно ментальное, то есть умственное. Его надо понимать, все эти законы надо изучать, эти традиции надо знать. Поэтому это ментальное, то есть умственное состояние. So in that respect, it's actually a mental communication, just because you need to understand and process all the nuance of this level, all the restrictions and all the traditions. Промежуток между психическим уровнем и социальным уровнем – это и есть зона действия этики. So now, just like before, we are comparing this two layers, the social and psychological. So ethics would be
something that connects those two levels. Именно функция этики связывает психику людей малых групп, микросоциальный уровень, и больших групп, макросоциальная дистанция. And ethics would be the function that connects the psyche of people of both small and large groups, and also inside micro and macro social levels. И остался у нас еще интеллектуальный уровень, который располагается выше других. And now we're left with the last one. That would be an intellectual level, and it would be on top of the hierarchy, the last one. Здесь происходит ментальное, мысленное, наиболее свободное общение, в котором вы ограничены только своими намерениями. So this level would be the most mental and liberated, where the only limitation would be the person's intention. Интеллектуальное общение может происходить без реальных живых собеседников. So intellectual discourse can happen without the factual audience of sorts. Можно общаться с самим собой, с книгой, с воображаемым героем, и можно даже общаться с искусственным интеллектом. What is meant here is you can imaginary talk to yourself, or have a discourse with a book, or with even some fictional characters. Оба высших уровня коммуникации, социальная коммуникация, интеллектуальная, объединяются при помощи функции логика. So now when we are comparing these two layers, so social and intellectual, they would rest on logic. So logic would be the function that connects them. Отсюда следует, что процесс мышления и духовная культура очень тесно связаны с социальными порядками, в которых мы находимся. So we can conclude that thinking and spiritual culture are closely related to the social establishment. Без социума нет ни менталитета, ни коллективного интеллекта, который часто приписывают большим группам. So without the social part, like we cannot imagine any sorts of intellect that is typically associated with larger groups. И последний вопрос, самый интересный. А что связывает между собой интеллект и физическое тело? So the last question we have here is, what is connecting the body and the intellect? И на этой схеме вы видите, что связующее звено между самым верхним и самым нижним уровнями – это функция интуиции. So on the schema here, we can see that what's connected the bottom and the top layer would be the intuition. Именно вот это особое положение интуиции говорит о том, что ее часто как отдельную функцию психологи даже и не выделяют, а соединяют, например, с сенсорикой или соединяют с эмоциями, с чувствами, и не различают интуитивные вещи и вещи, которые вы чувствуете.
And what we see here, just because of this special place that that we have for intuition, that psychologists frequently don't even separate it into something of a unique entity. They just describe it either through sensing or feelings. Интуитивное чувство, даже в языке, видите, интуицию называют как чувством, как будто это эмоция. Вот интуитивное чувство локализовано не только в уме, не только в мозге, но еще и во всем теле. So the intuition is not something even of a function like that could be only prescribed to a brain, but it's also some sorts of brain and body connection. Например, необъяснимое логикой напряжение в области сердца или желудка. Так может проявляться интуиция. As an example, like some sort of vague sensation in the area of your heart or your stomach could be one of the manifestations of the intuition. Вот возьмем реальный пример, как работает интуиция. Вот член нашего сообщества Андрей Ямчук, вот он в разговоре со мной недавно сказал, что он интуитивно чувствует какие-то вещи через ощущения в области желудка, например, вот так. So Victor is mentioning one of his students, the member of his club, Andrei Yamchuk, who was saying that he is specifically feeling intuition as coming from his stomach. Также есть такое понятие интуиции, как озарение. We can also say that another kind of description or a synonym to the intuition would be enlightenment. Что такое озарение? Как чувство, которое мы испытываем, пробуждая, когда наше тело пробуждается от сна. So enlightenment of sorts, that would be the feeling, for example, that we experience when we wake up. Интуитивная функция – это и есть зона действия коллективного бессознательного, то есть юнговских архетипов. So intuition would be the place of collective unconscious, if we refer to Jung. И именно юнговские архетипы – это то, что связывает отдельную телесную личность и культуру общества в целом. So Jungian archetypes would be something that connect the separate bodily of sorts material person to the collective. Таким образом, интуиция играет особую роль в юнговской четверке. And this way, intuition has a very unique place in the Jungian four. Интуиция связана со всеми уровнями. Intuition is connected to all the levels. Это целостное представление, это может быть целостное представление о каком-то явлении или объекте, о связности многих элементов с самыми разнообразными тонкими связями. Это интуиция времени так проявляется. So it is manifested as a wholesome understanding of any phenomena, connecting all those levels, like from the beginning to the end, and that would specifically be the intuition of time. И это может быть интуиция как умение увидеть суть
предмета, явления и его предназначение, для чего он вообще существует. But this also could be seen as like sort of understanding the innate purpose and quality of the object. А это уже будет интуиция возможностей. Yeah, but in this case, that would be best described as intuition of possibility, not the intuition of time. Итак, чтобы подытожить, скажу просто о том, что интуиция связана с психикой через тело. Необычные ощущения в нем, например. And to conclude, intuition would be something connecting the psyche and the body through some unusual sensations in the body. Или через особую работу органов чувств, которые влияют на воображение. Or it could also go through special actions of our perception organs, which will affect imagination. Теперь я хочу подвести итог моего небольшого выступления вот таким образом. Коммуникативное пространство – это не только уровни, это как бы все поле общения, в котором мы находимся. Вот. И оно имеет и свою статику, и свою динамику. So to conclude, the communicational space would be like the whole environment we are placed into that has its own statics, but also its own dynamics. Сегодня я очень кратко остановился только на статике, на статической части. Today, Victor only briefly focused on the statics. О динамике коммуникативного пространства пойдет речь в какой-то другой раз. So, speaking of dynamics, Victor would be happy to talk about some other time. Вот, пожалуй, и все. Больше не хочу утомлять вас сложной теорией. Готов ответить на ваши вопросы. So Victor is saying he finished with his lecture, so he would be happy to answer any of your questions. Any questions, Dario, for Victor? Yeah, I wanted to say thank you to Victor, and I really loved how the presentation unfolded. I felt it was very clear. Дарио говорит вам большое спасибо за лекцию. Говорит, что очень понравилось, как все было четко сформулировано, и все очень интуитивно понятно. Ну, я думаю, что Дарио обладает таким же типом, как и я, пусть даже по тип разный, поэтому ему эта информация должна быть для него, думаю, легко усвояемая, и он увидит какие-то новые вещи, которые я, может быть, даже не вижу. Victor is assuming, Dario, that you actually have the same type as him, maybe a different subtype. So it makes sense that you would understand the structure very well and everything would be clear. Yeah, I felt the diagram here made it easier. And also I have a bit of experience viewing type in a social context, managing group dynamics classes, and also in participating in acting classes. So I was able to translate what he was saying into what I observed in the small group dynamics and the acting classes.
Дарио говорит, что у него в опыте есть ведение курсов актерского мастерства, и где наблюдается работа, интеракция маленьких групп. И вот ему особенно понравилась эта диаграмма. Говорит, что он пока слушал, как раз применял это к той ситуации, где он вел эти классы. Я хочу еще тогда со своей стороны Дарью тоже задать вопрос. Yeah, so Victor has a question from his side as well. Любую функцию из 8, вот когда я, допустим, объясняю, как она работает, я ее обязательно рассматриваю и в интеллектуальном, и в социальном, и в психологическом, и на физическом уровне тоже. Victor is saying that when he is weighting or considering a specific function, then he is investigating all 4 levels of this function, so both intellectual, social, microsocial, and physical. Поэтому я хотел бы узнать у Дарио. Дарио опирается ли на какие-то вот стандартные пункты или минимальное количество пунктов, чтобы передать всю сложность функции, все разнообразие проявления функции? Dario, so the question would be like, what's your approach when you're considering a specific function? Like, do you have any sorts of checklist or set of criteria that you like Victor here with 4 levels that you're using to consider all aspects and facets of one function? I believe what I pay attention most to are the strategies that a person uses to leverage the environment, mostly physical environment, but it could be also physical environment. For example, the way that extroverted feeling will do certain kinds of behaviors or strategies to get a response from other people, the kind of response that fits their, like social or norm or ethical ideal. Like, how do they try to push that onto someone or not? Okay. Daria, so let me repeat just so I translate correctly. So you're saying that you're mostly looking at the strategies that the person uses, and mostly on a physical level, you're saying, right? I would say the micro-social and the physical level. Micro-social as well, got it. And an example of it being an FE-DOM, trying to elicit some sort of response from others by trying to get their feedback or trying to manipulate their mood, or they're trying to get them to do something to fit the social norm. Like the communication has a purpose to make them fit the other person fit the social norm or the ethical ideal. Виктор, Дарья говорит, что в основном, наверное, он старается обратить внимание на стратегии, которые человек применяет на, скорее, вот если сравнивать с вашей системой, на физическом и микросоциальном уровнях. И пример, который он привел, это когда FE-DOM — это этик экстравертный вот наставник, да, и энтузиаст, как вот они будут пытаться добиться какого-то ответа от остальных, пытаясь сманипулировать их настроением, чтобы как-то добиться, чтобы они
придерживались каких-то социальных норм или какого-то морально правильного поведения. Например, такой стратегии. Очень интересно. Я хотел бы еще добавить, что есть такая проблема, как развитие функций. И я думаю, что Дарио этим занимается, то есть как развивать в себе какую-либо функцию. Victor is saying that that's very interesting response, and secondly is that he's interested in the problems of developing a specific function, and to his knowledge, that's something that you're also interested in working on. И вот представьте себе такой пример, что к вам обращается человек, у которого, например, интуитивно-логический интроверт-критик, у которого эмоции слабоуправляемая функция, и он спрашивает, вот, стоит мне развивать эту функцию в себе, смогу ли я так ее в себе развить, ну, как у этика, экстраверта она бы работала. Возможно ли это? Вот как Дарио на такие вопросы отвечает, когда обращается человек со слабой функцией, например, критик, спрашивает, могу ли я развить или как мне развить мои эмоции до уровня, например, наставника или энтузиаста. Dario, so the question would be like, how do you approach people? An example would be the INTJ, the critic. What if such person who naturally has very low developed ethics of emotion, how would, like, if let's say, if they ask you, how do I develop it to an extent that ENFJ or ESFJ in MBTI would, like, is there a chance I could develop it to the same extent? So the question, I guess, is how do you respond to those questions? Right. I will assess the person's readiness and also the goal that they have. So, for example, for INTJ, the critic, and wait, so is Socionics INTJ or is it Myers-Briggs INTJ? It's Myers-Briggs. I adapted it to your version. Okay. So INTJ and extroverted feeling. I would actually not. I would not suggest that they try and extend so far, probably, because extroverted feeling competes with their own natural talent, extroverted thinking. So I would encourage perspective shifting and help them use thinking to have some interpersonal strategies to manage the relationship. Can I share something on that? Yeah. My first experience with the Myers-Briggs was in 1990, and I can remember reading the description and laughing because it said that I sometimes unintentionally hurt feelings. And I'm thinking, well, that's stupid. I wouldn't do that. And a coworker started crying and said, you hurt my feelings all the time. And I'm like, what are you talking about? I ask your opinion and you tell me. Which then made me feel offended because I'm thinking, but don't you want my opinion? And I remember the facilitator saying, Sabrina, you have a thinking preference. Margaret has a feeling preference. And I want you to remember this, the Big Mac. You start with something positive and then put a little piece of meat on it. And then you put in another bun, something positive, another piece of meat. And then you end with a sesame seed bun. And you hand it to her. So that's something that I have used now, I guess at 19, that took for 30 years to keep myself out of trouble. As soon as I recognize this is a super feeler, I have to. Super feeler? Super feeler, that's kind of how I Yeah. and recognize and say, okay,
does this person want validation first, or do they want my actual opinion first? And if I go with a short abbreviated validation and then my opinion, that tends to work for everybody, just in general. That's in a social situation where I'm brand new versus once they know me, they know that I'm not trying to do anything personal, to attack. It's just that if you ask my opinion, the first thing that comes out of my mouth is my opinion. So anyway, just wanted to share that. Yeah, no, thank you. That's a great example of managing it, of teaching the person a strategy to manage. Yeah. So I'm gonna go to translate your answer to Victor. Victor, Дарио говорит, что, наверное, он, вот если мы говорим про критику, он сначала сказал, что, наверное, он как-то оценит цель, зачем ему эта готовность, но потом сказал, что, наверное, конкретно критику он бы не советовал развивать этику эмоций, потому что она конкурирует с его сильной стороной, с деловой логикой. И поэтому он бы посоветовал как-то изменить перспективу и попробовать более логично как-то решить этот вопрос. Да, но никак не развивая эту сторону. Ну, давайте я немножко тогда конкретнее тогда задам вопрос, хорошо? Вот, допустим, критик говорит, это реальные случаи, критик говорит, что вот я преподаватель, да, мне приходится преподавать, я выступаю перед студентами, и они засыпают, то есть я, скучно выступаю, засыпаю. Если бы я эмоционально это делал, меня бы лучше слушали. Вот что так сказать тогда? Вот. Переходи на логику, а он же хочет все-таки через эмоции разнообразить свое преподавательское мастерство. Вот что тут делать? Dario, so Victor is saying, like, just to give you a specific example, so maybe it would resonate better. Like, let's say we have a critic, so in INTJ in MBTI. And what if he's, let's say he's a lecturer in college, and he's giving a lecture to his students, and he sees that everybody's falling asleep because he's kind of boring and monotonous. So in that respect, like he's asking, like, I want to develop ethics of emotions in a sense that I engage someone and not make them bored to death. So how does he do that? What advice would you give? That's a great question and a very personal question because I'm a teacher. So I had, as was suggested in the chat, I had the personal motivation to be well received by the students, to be a good teacher, to keep my job and to do it well. So the personal motivation was important. If the INTJ does not have that personal motivation, then I don't think we can make very much progress because they will be very stubborn, or she be very stubborn there. So that's my first part of the answer. I don't know if you want to translate that, and then I'll give the second half. Yeah, and just to clarify, Dario, so you consider yourself an INTJ in MBTI, right? In MBTI, yes. Да. Часть ответа, Виктор, это то, что вот вы говорили, что, наверное, раньше, что Дарио, наверное, такого же типа, как вы. Он говорит, что он критик. Или INTJ. Дарио не критик никак. Дарио аналитик. I don't need translation for that. Дарио аналитик. Но это проблема. INTJ это критик или аналитик. Проблема только в этом. Вот. В любом случае у Дарио хорошо работает этика, хорошо работает. Лучше гораздо, чем у критика. Почему? Как я отвечаю на эти вопросы? Потому что у Дарьи эта функция тренируемая, ролевая так называемая, она развивается хорошо. Чем больше я или, например, Дарио выступаем, тем лучше получается, потому что развиваемая. А вот у критика оно почти не развивается. То есть он может там немножко повысить, но дальше идут ограничения. Он
тратит очень много энергии, чтобы поддерживать этот уровень. Поэтому нужно четко объяснять, что есть функции тренируемые, вот, и слабо тренируемые. И надо развивать в первую очередь те функции, которые тренируются. Например, ролевую. Ну и переведя вот его, он начал отвечать, ну, только первая часть его ответа, он говорит, что он как преподаватель, это в его личном интересе тоже освоить эту функцию. Вот Дарио освоил эту функцию. Нет никаких проблем. Он прекрасный преподаватель. Вот. Это говорит только о том, что эта функция у него тренируемая, и он отлично, в отличной форме содержит, постоянно развивает. Да, и другая часть, то, что он сказал, что однозначно если у человека должно быть желание развивать это качество, и, соответственно, если у него нет этого желания изначально, его все устраивает, то это бесполезно. Now Dario, I'm gonna translate. So I think Victor had I think you followed that, but Victor doesn't think you're a critic. He thinks you're an INTP in socionics or in MBTI. So it depends how you see it. So, and he also says that you're already a great teacher. So, but that means you have that function, the emotional ethics, is learnable. So you could get good at it because you have it's a function that can be developed. But again, he views you as INTP. Interesting. I have to say that I have multiple mentors, Linda Behrens, and also others in my PhD program. Roger, not Roger Pierman. He's a mathematician. I forget his name, and he's deceased. That's terrible existentially. I had multiple INTP mentors, and so I very much felt I was pushed in my doctoral program to develop an analytical approach. But I want to explain maybe how I became a good teacher will be a surprise, because it was a journey to become a teacher. So I observed that there were, briefly, I'll try to be brief, I observed that some people had a very entertaining style of teaching. And I was learning neuro-linguistic programming at the time. And I went to a couple therapists, one of whom was a personal student of Milton Erickson. And I wanted to be more free and my style, both interpersonally and in the classroom and so on. This was actually just before I started my program, and it was through a process of hypnosis that I was, I would say, I requested this, and then by going to the hypnosis, Milton Ericksonian hypnosis, that returned me to a previous age when I was 5 years old, and I had a much more free personality and allowed that to come out in all of my teaching. So I relied very much upon my unconscious to be able to instruct me how to be a good teacher. Really interesting. Виктор далее говорит, что наверное, он с вами не согласится, но говорит, что нам раньше, до того, как он еще, когда он защищал еще докторскую, до того он пытался как-то расслабиться и обучиться этим навыкам, и у него ряд преподавателей, включая там Линда Бернс, помогли ему с этим. Но основное, наверное, что ему помогло расслабиться в своем интроперсональном стиле общения, это гипноз. Гипноз, он говорит, что это именно эриксонский гипноз, я точно не знаю его отличия, и что этот гипноз помог вернуться ему в время, когда ему было 5 лет, и он был намного свободней в общении, проще, и вот это ему очень помогло, и он пытается применять вот этот стиль.
То есть, получается, это подойдет для любого INTJ? Гипноз, получается? Dario, so the question is, do you think that hypnosis would be something of a recommendation to any critic that would, Yes. Yes. Yeah. Because introverted intuition usually seems to be comfortable with trusting the unconscious. And the hypnosis is a kind of work with the unconscious. And it also means the person does not need to, the metaphor of dancing, if you're trying to learn to dance by watching your feet, that's a terrible way to dance with someone. Mm-hmm. You want to somehow be able to absorb the dance and to do it with the other person. How do you make such a big jump? It cannot be an analytical jump. It needs to be an intuitive jump. So I mean, that's how I would explain it to a critic and suggest, let's just move you quickly away from trying to analyze, plan, problem solve, to just to be able to express naturally. Mm-hmm. Виктор, Дарья говорит, что да, что критику он бы посоветовал как раз такой подход, потому что, логически это понять, что ему делать, наверное, не было бы правильно. На примере вот как танцевать и смотреть на свои ноги. Вы никогда не научитесь танцевать с партнером, пока вы как-то не поймете принцип, не начнете доверять своей интуиции и подсознательному здесь, чем просто логически осознавая, что вам нужно делать. То есть, получается, у критика можно отключить его логику? Dario, so do you entail that in critic you can just turn his logic off when needed? What I like to say for both NTJ, so critic, and also the extroverted, ENTJ, is that we can just decide, like a machine, you dial up or down, you say, oh, I'm going to turn off the thinking. But, if I have to go to sleep or to do something, but that is, it's like a learned practiced, something to practice. Of course, I think that the type, the functions, our preference is very deep. So really, ultimately, you cannot tell like INTP to stop analyzing or INTJ to stop a critic or something. Like you can't, they will never really stop doing that. But you can frame it as an experiment, or you can give them drugs or hypnosis, or they can be carried away by the unconscious, by falling in love or something like that. Mm-hmm. That will take them out of their normal process. Виктор, ответ будет то, что, наверное, просто тяжело так выключить какую-то функцию. И на примере предпринимателя в соционике и от критика он говорит, что, наверное, стоило бы попробовать что-то типа гипноза, такое что-то нестандартное, чтобы помогло просто выйти из своего процесса. То есть это, наверное, создание каких-то особых условий для этого. Понятно. Просто я думал, что рациональные логики, именно в силу своей критического ума, с трудом поддаются гипнозу, потому что можно найти описание людей, которые легко гипнотизируются. Это, например, истерические личности, с чего и начинался гипноз. Вот они хорошо впадают в гипнотические состояния, а люди с критическим мышлением очень тяжело. Victor is saying that that's interesting because he would think that in MBTI types ENTJ and INTJ, so the rational, logical people would be the least likely to be subdued by hypnosis, because initially when hypnosis was invented, it was most successful in hysterical kinds of personalities where they would be more susceptible to this kind of therapy.
And Russian. I agree with Victor, except if the NTJ makes a choice, like the introverted feeling says, I really want to do this, there's high motivation, and they feel trust or sympathy with the therapist. Like, I would never go and do hypnotherapy with someone who gave like some kind of signals of untrustworthiness. Mm-hmm. You know, it has to be like a very authentic experience, and I have to be motivated, and it becomes a choice. Дарио говорит, что это возможно, только если у рационального логика есть яркое желание добиться какого-то результата, то есть он понимает, зачем он это делает, и определенно то, что он доверяет своему терапевту, тот, кто будет вводить его в гипноз. И вот Дарья говорит, что на примере его он бы никогда не пошел никому, насчет кого у него закрадывается хоть какая-то тень сомнения. То есть обязательно это должны быть какие-то доверительные отношения, там, где он сможет расслабиться. Oh, I want to add one more thing, that it helps a lot if the intuition provides a vision, a confidence that this progress, this improvement can actually happen, like in time, in the future. Yes, I can see this, and I can get there. И Дарио говорит, что самое, наверное, еще важное, это что он может как-то интуитивно нарисовать эту картину, что вот он может к этому прийти. То есть он это увидел, и он теперь осталось за шагами, как прийти к этому. Я понял. Спасибо за ответ. Okay. Victor says, thank you. He understood. Thank you. Can I say one thing? One thing I do believe that can help teachers in general, if they want to know how we have technology, we can videotape ourselves and then elicit feedback. That's probably one of the most powerful things that I've done recently. And I've worked in education now for 30 years. I teach teachers both at the college, well, I taught them at the college level, but now I'm primarily working in a school system. That said, recently I was preparing for a talk and someone said, I think you need to videotape yourself. And I did not realize how serious and stern I came across when I thought I was excited. And she said, you get more excited about talking about those stupid numbers that nobody cares about than when you get to the good part. And my ego was crushed because I actually thought the numbers validated the whole point that I was trying to make in this presentation. And so, yeah, it hurt my feelings. And I had to regroup, and it made a significant difference because we know what we think we sound like, but when we actually see it, it can be very enlightening. Like I said, the expressions that I had, like I said, that I thought they weren't congruent with what was going on in here. So that's one thing that I would tell teachers to do. The other thing that I've shared with others in the past is find yourself an ESFP teacher that has been able to survive as an educator for more than a couple of years, because they get pushed out of education real quickly. They tend to captivate people in ways that sadly the rest of us, no matter how fabulous we think we are, they're able to actually do it. And so when you get feedback from them, like I said, they can line item what you need to get rid of and what actually is holding people's attention. If you can do that, I think you can be successful. I think it can be a great way to pair people in education so that hopefully they're meeting a good balance of the needs of all of the students. So that's just my, well, it was supposed to be 2 cents, but of course it ended up being 5. I apologize. Inflation. $2. Right. Yeah, I think it would be interesting because Dario Springer's got a doctorate in education, and Kristen's applying typology, the benefit. Victor's just popped out. Hopefully he comes back. She's been applying the benefit rings, the social benefit rings, in an educational context. So for example, wait a minute, Kristen, you could say what you do right now to Dario. We can get a little bit in with these planes in education, because I think there's a application there.
Yeah, so the planes are interesting. I'll have a question branching off that, but I can say briefly what I do. I do private tutoring one-on-one, so I get a lot of students that are on the fringe of education. They're either doing exceptionally well or they're falling behind. And I identify as ESTJ, and after I got out of school systems, I heard from peers and looked back and saw that a lot of people didn't have an easy time in schools. So I was very interested in helping students on the fringe, and I adjust my tutoring sessions based on what I see as their possible personality types. So I adjust the lesson either to fit across the circle. I call it a kind of a, what would it be, like a cheerleading or captivating. So mine as an ESTJ would be an ENFJ. They really energize me and get me involved. So I try to, when I hit a tough spot with a student, to flip my verbiage around to help get them engaged again. And there's a couple other things that I do, but just to help them understand the material and get past a kind of block that they have. I try to adjust my wording, and I have larger interest in maybe modifying some classroom settings to help students so that they're with a teacher that they identify with, that they can understand more naturally. Which is where Victor's planes are very interesting to me, because that's going from a kind of microsocial to a macrosocial level, I think, going into a classroom. What level would you put the classroom on, Victor? Насколько я понимаю, вопрос ко мне, да, по поводу в классе, на каком уровне происходит? Да, если мы говорим про классы Значит, студентами. если в классе, то происходит на далекой дистанции, то есть это интеллектуальный и социальный уровни, это основные. Значит, там работает, получается, логика в основном, то есть при объяснении, при дисциплине, при раздаче заданий и так далее. Там основная функция получается логика. Это работает интеллектуальный уровень и социальный. Kristen, so the answer would be that would be on two levels. That would be distant, intellectual, and social levels. Ну вот когда в перерыве и ученики общаются между собой неформально, но там включаются уже два нижних уровня. Включается психологический и даже физический уровень, потому что они приближаются друг к другу, они могут что-нибудь есть, какие-то телесные вещи начинаются. Это уже близкая дистанция, тесное общение. Yep. And like specifically, that's when we talk about the class, but let's say there are breaks between classes, and that's where you can see the lower levels kicking in. So that would be like when they eat together or when they just hang out. That would be the microsocial and physical levels. This answer is great, Victor. It helps me realize why I was such an effective teacher, or award-winning teacher. I'm assuming I was effective, is because I brought into the class microsocial and physical level. So we would go outdoors and do like game simulation activities. And I would always make sure to interact with the students in sort of like a wink. Like, I know that they take Adderall when they study and that getting an A is more important than learning the work. And I don't say that cynically. I say it as if I, can understand their psychology a little bit. I acknowledge it. And in the activities, I allow them to do microsocial interaction with each other too. So take a break inside the lecture to do that. So I did not think about these different levels, but now that Victor shows them, and with this great question, I see that I try to appeal to all four levels in the class. Дарья говорит, что, наверное, ему понравился ваш ответ, и он как-то наложил это на свой опыт с тем, что ему, наверное, получилось быть эффективным учителем, преподавателем, за счет того, что он инкорпорировал все 4 уровня и пытался как-то продвинуть, чтобы студенты инкорпорировали все 4 уровня.
Ну, это идеальный случай. Реально же я вот что наблюдаю, что у некоторых преподавателей получается переходить на близкую дистанцию, и они себя там чувствуют хорошо, а некоторые предпочитают далекую дистанцию. Вот, и у них там лучше получается. И в идеале, с точки зрения соционики, должен быть у группы студентов и такой, и другой преподаватель. Victor is saying that what you're saying was the ideal case, but at the same time, like a lot of professors or instructors, like they either appeal to the lower levels or to the higher levels, and it's probably ideal when students have both kind of instructors. Over time. I have a question for Victor about the levels. Виктор, вопрос к вам еще насчет уровней. Yeah. In my experience, maybe, I don't know, 15 years running group dynamics workshops. So these are small groups, like 6, 7 people. That I notice that people of different types tend to use different strategies in the group in order to manage or survive the life of the group. And one of those for the intuiting thinking types is at what I call social engineering. So they try and run an experiment on the group, to affect the group. And usually that's met with a very unpleasant reaction from the group members. And each of the other, then the type combinations has something different. So I was wondering what maybe social strategies Victor observes people using, or maybe people hypothesize they use when they are in a small group. Виктор, вопрос к вам насчет из опыта Дарио, когда он руководил какими-то группами, небольшими группами студентов, то есть это были 6-7 человек в группе, и он наблюдал такое явление, когда интуитивные логики начинали применять что-то типа социальной инженерии, пытаясь как-то манипулировать группой. И вот другие люди в группе очень негативно воспринимали, то есть очень в штыки реагировали. И вопрос к вам, наблюдали ли вы что-то подобное вот в таких небольших группах? И вот какие социальные стратегии вы наблюдали применяются вот в таких небольших группах? Сразу скажу, с точки зрения интуитов логиков, я такого не наблюдал. Дело в том, что как только группа сплачивается, переходит на близкую дистанцию, начинают работать функции силовая сенсорика, деловая логика, экстравертные функции. То есть более активные участники, кто возглавляет группу и манипулирует группой. А что касается интуитивных логиков, например, того же критика, его стратегия обычно такая. Он входит в дружбу, например, со своим дуалом, политиком, или своим полудуалом, маршалом, и играет при нем роль такого серого кардинала. Вот такая стратегия, действительно существует. Но власть в группе и манипуляцию осуществляют в основном силовые сенсорики. Victor says that he probably hasn't observed anything similar to what you described about intuitive thinkers. But when the group becomes tighter, so they are more integrated, you could see extraverted functions popping, and probably that would be extraverted sensing and extraverted logic. And this would be the person to kind of direct and lead the group. And that's if you like example we described before, the critic, he would probably not be the one leading the group, but he would probably get together with someone like his dual, the politician, so ESFP in
MBTI, or his half dual, so ESTP in MBTI, and the Marshall, and he would just play along, so like in more of a shadow, but not directly. So direct would be extraverted sensors and extroverted thinkers. Yeah. I did not mean a leadership role, but more how the person just attempts to interact with the group. You know, what is their but there are different strategies, like not participating also. And I personally relate to Victor's examples. If I'm in a random group, I will look for the half dual, usually, is the one to just let him lead the group, and I will just be a shadow and go along, and unless it's a problem, you know, and that's to make it easy for everyone. Дарио все-таки спрашивает, что, ну, наверное, вопрос не в том, кто будет лидировать группой, а больше, ну, у каждого есть какая-то своя стратегия. Даже ничего не делать — это тоже стратегия. Ну и тоже подтверждение ваших слов, он говорит, что, наверное, в таких случаях он ищет маршала, который будет лидировать и тоже останется вот как серым кардиналом, как вы сказали, где-то более в тени. Так и есть. Интровертные интуиты, так называемые интуиты времени, это же слабые типы. Вот, и они выживут, если будут опираться на поддержку своих дуалов. Значит, самая лучшая стратегия для них – вступить в союз со своими дуалами, полудуалами, и при них они уже будут чувствовать себя гораздо лучше на близкой дистанции, имеется в виду. Если речь идет об интеллектуальном уровне, там им дуалы не нужны, там они прекрасно себя будут чувствовать сами по себе. So just not exact answer to your question. We'll get to it, but he's saying it's since the critic would be, you know, it's the type with the leading intuition of time, so that's a weak type. So it's natural for this type to find a dual to, or like you said, a half dual to provide for leadership in the group, but they don't need any sorts of dual in the intellectual sphere. They would feel comfortably alone. Although I think the critic does benefit from being in an intellectual group, even though they resist it. Дарья говорит, что соглашается с тем, что вы говорите насчет критика, но говорит, что даже на интеллектуальном уровне критик, хоть он и будет сопротивляться, но ему все равно полезно быть в интеллектуальной сфере других людей. And the evidence for that might... Должен я сказать еще по критику. Важное очень по критику. Дело в том, что на социальном уровне, теперь возьмем, на социальном уровне, то есть как руководство группой, формальное руководство группой, критик встречается часто, и он оказывается там хорошим руководителем формальных групп, благодаря тому, что он начинает действовать по стратегии Маршалла. Он становится довольно авторитарным, и у него это часто получается. На социальном уровне, верно? На социальном уровне, да, вот именно здесь работает вот это вот разделение, смотря в каком месте, в какой ситуации. Критик, не раз такое я наблюдал, вот, когда копирует стратегию Маршалла на социальном уровне, будучи руководителем. И это у них получается нередко. Вот, от типа, конечно, зависит, но нередко получается, и их даже боятся их подчиненные. Victor is saying that, speaking of the critic, like it depends on the context he's placed it, and also depends on the subtype. But he would, he knows lots of examples where, on a social level, so it could be, I don't know, corporation and a company, depends. If the critic is in the leading role, they would just embrace the strategy of Marshall, of ESTP, and they often seem like them just because
on a social level, they master that strategy so well that they can scare people. They can, I mean, not like scare, but intimidate and make them respect their authority. And let me try again. Виктор, вам есть еще что-нибудь добавить все-таки вот к вопросу Дарио насчет вот маленьких групп и стратегий? Мне кажется, Дарио еще спрашивал, какие стратегии у каждого. Вы больше сфокусировались на две стратегии. У интуитивных интровертов две основных стратегии. Первая – это держаться независимо. И вторая – как бы найти себе опору в силовом типе. Dario, so just going back to answer your previous question a bit more specifically about the group dynamics. So speaking about intuitive thinkers, their strategy would sound like something like keep away, stay, independent, and just seek some kind of alliance with stronger sensing types when they need it. Yeah, thank you. Okay. Sabrina and Ben, I think you had comments. Yeah, Sabrina. Yeah, well, what I was going to say, I had a question actually when he was talking about students at what level he was considering in the question initially, because I do think that some of that does change over time as children get older, and then when it comes to teamwork with adults, they have a few more experiences and strategies that will probably influence how they work. So I was curious as to where he was going or start thinking of when he made the question in the first place. I think there was just speaking to small groups. So like Dario said, it's new groups relatively, but that got closer together. So they already kind of know each other a bit better. So it's more like a classroom situation. Okay, the classroom. Okay. Is Victor familiar with the team life cycle model that's used so much, at least in American companies? Like a norming, storming, performing. Yeah, the Hershey, with the Hershey Blanchard. Yes, yeah. And would that be part of the sort of the communication-based dynamics, or is that something completely different? What's the title of that strategy again? So it's called it's the team life cycle. Is it? Yeah. You have the forming, which is we come together. The storming, meaning that we're dealing with our conflict. The norming, meaning we've resolved the conflict, or at least we've gotten to a point where we can work together. And then performing means that now that we've gone through all of those stages, that we're able to actually work together and be productive. And the more people know each other ahead of time, maybe some of those first two stages, the time is shortened a little bit because you know each other. Yeah, so it's a very popular model, at least in the U.S. for business teams, and it sort of proposes like a sequence of a team formation or typical issues that team faces as they're trying to be productive. Виктор, знакомы ли вы вот с популярной в Штатах теорией жизни цикла команды? Вы, наверное, поняли, там, что сначала формируется. Да, я понял, значит, да, я знаю, что существует, но я с ней хорошо не знаком. Вот, у нас гораздо более популярная, такая хорошо разработанная теория жизненного цикла такого вот известного ученого, как Ицхака Дизас, у которого тоже есть теория, там есть 4 у него стадии, он рисует эти кривые и так далее. Но я сейчас хочу сказать о другом, о том, что в любых вот этих делениях на 4 в динамике, да, здесь отслеживается, видимо, 4 вот как бы этих подтипных этапа. Некоторые, значит, могут быть неорганизованы, вот когда идет, допустим, только сплачивание, и люди только появляются, это креативный, допустим, этап. Вот, затем идет доминантный этап, затем идет нормирующий этап, если брать по вот этим.
И в конце гармонизация. Это некий компромисс всего этого и комфортное существование. Получается, вот так раскладывается это по DCNH. Вот это любая теория, которая построена на 4 этапах, она раскладывается через DCNH. Хотя я другую подробнее изучал, ну вот здесь просто видно, что вот так оно идет. От креативности до гармонизации. Вначале креативность, когда идет форминг, вот этот, потом идет сторминг, это идет доминантность, потом норминг, это ясно нормирование. И вот та 4-я, которая несколько идеализирована, это гармоничное сосуществование, вот, где все понемножку работает. Оптимум какой-то, это гармоничное состояние. То есть вот так по DCNH получается. А вот с уровнями коммуникации, получается, вы связь такую параллель не проводите, да? Нет, уровни коммуникации, как их тут изложил, это же статика. Это статика. Это как бы те координаты, на которые мы смотрим, как проходит коммуникация. А это развитие во времени. Развитие во времени. Угу. Это 4 этапа, напоминаю, DCNH. Именно в таком порядке, как я сказал. От креативности до гармонизации. Через доминантность и нормирование. Yeah, so Victor is saying that like he's vaguely familiar and probably with something very similar. Like he named a person, Itzhak Adizes, who has also kind of a 4-type split of relationship, how it's progressing inside groups. But however, like he's not connecting the levels that we were discussing today with this progression. With the life cycle of the team, just because the levels are static and here it's dynamic, like how it progresses through time. But he says that any 4 level split in progression in time, it's more corresponds more to his DCNH system. Okay. So Yeah. the dominant, creative, normalizing, harmonizing. And he would imagine that, you know, the first stage would be the creative, the second one being dominant, where more of a, I guess, processes are established, normalizing, and finally harmonizing. Okay, sounds similar. There's one other theory that I would be curious if you've heard of that's also, it's effective in the workforce, but it also works well with students and with pre-service teachers, and that's the Hershey Blanchard situational leadership model, where you look at the dichotomies of their competence in a given area along with their willingness to comply, and it gives you a quadrant where you have people who are highly competent and willing. How you manage them and work with them is different than if they're highly competent and unwilling. And then if they have low competence and they're willing, again, that's different than if they have low competence and they're unwilling. Basically, you get rid of them. That's how long and short of that. It's like, we're done. We don't need you here. But it determines whether or not you're going to work with this student or work with them as a mentor, whether they're going to be self-directed, or whether you're going to need to give them a more structured, prescriptive development plan. Yeah. So is your question simply, is Victor familiar with this? Or? Yes, because I think with what we've talked about, some of what he has asked about group dynamics, those are the kinds of things that you can actually put in place to be able to address some of the concerns. Mm-hmm. I use that too, by the way. And really? that Oh, even okay. comes out of the brain imaging. So it's I think it's a very very sturdy model. Yeah. I call it motivation rather than compliance, but I could see in an instant. Yeah. Виктор, Сабрина спрашивает еще, знакомы ли вы с таким подходом? И, может, у вас будет что прокомментировать. По-моему, это Hershey Blanch называется. И суть такова, что люди в компании, они делятся еще по 2 шкалам, насколько они компетентны и насколько они мотивированы, что ли.
И, соответственно, если они очень компетентны и мотивированы, там, то они готовы к самостоятельной работе. Если там люди компетентны, но не мотивированы, то есть им дают ментора, который как бы следит за их выполнением. Опять же, если они не компетентны, но мотивированы, это как раз более подходящее для ментора. И если они ни то, ни другое, то нужно от них избавиться. Вот такая Ну да, это по сути дела то же самое. Вот. Ну, я не очень знаком с этой теорией, я с ней познакомлюсь, и тогда смогу конкретно сказать, как это соотносится с DCNH. Единственное, что я хочу сказать, что компетентность, да, может быть очень высокая, но может быть совершенно отсутствовать мотивация, правильно? Это напоминает очень нормирующий этап, на котором все заканчивается. Нормирующий этап, когда все знают, но ничего не делают, потому что не хотят. Вот это бюрократизация называется. Это как бы конечный этап, где все заканчивается. То есть конечный этап развития системы – это нормирование. Если вы как бы знаете, что есть инициальность, терминальность, вот инициальность – это в начале, терминальность в конце. В начале как бы у нас есть много энергии, да? Инициальность – много энергии, но мало знаний, много энергии, но мало информации. В конце масса информации, мы все знаем, можно сказать, мы компетентны. Вот у нас нет энергии что-либо делать. Вот, то есть две точки крайне точно можно описать. Да? В начале это инициальность, это креативность в начале. То есть много энергии, вот, но у нас еще мало знаний, но мы мотивированы, мы делаем. В конце мы уже все знаем, у нас есть вся информация, да, но у нас нет энергии. А энергия, в том числе через эмоции, это мотивация. То есть есть две крайние точки, точно я вижу в этой системе. Одна из них креативная, это когда есть энергия и мотивация. И в конце, когда мало компетенции. Вот креативные люди, они обычно такие, что освоят и глубоко не копают. А в конце нормирование идет, когда уже наступает, грубо говоря, все знают, но никто ничего не хочет делать, потому что нет мотивации. Приблизительно так я могу вот эти две крайние точки обозначить в этой системе. Виктор, еще такой маленький вопрос. То есть вы говорите, что система начинается даже не с доминантных, да, вот как по порядку Нет, в вашей системе, а с доминантные креативных? стоят во главе системы, правильно? То есть вот та система, как у нас записано DCNH, это как бы энергетическое распределение, правильно? Это по силе. А как бы начало начинается всегда с креативных, а заканчивается всегда нормирующими. А внутри стоят по-разному ставят. Вот видишь, в этой системе там форминг, сторминг, норминг, перформинг, там вроде бы норминг поставили в середине, но это неправильно. Норминг это всегда конец, потому что терминальность. Видите, это как бы отдельный разговор, и можно об этом долго говорить. Сейчас просто ответьте, что в начале инициальность, когда есть мотивация, вот, но нет компетенции. В конце идет нормирование, то есть все известно, все описано, но никто ничего не хочет делать, нет мотивации. И там уже никакой ментор не поможет в конце, это уже просто конец. Yeah, Sabrina, to answer to your question, first of all, Victor was not familiar with a specific system, so he got interested and we'll have a look at it. But what he's saying is that it sounds pretty similar. Again, it follows the same template, except interesting thing he noticed is the system starts with creative and it ends with normalizing. So it would, so the type that you marked as, there's high competence and no motivation, like not willing. That would be the normalizer, and I guess that's a situation that you can't fix with a mentor. It's just because it's the end of the system, and so every in such a group, it starts with having no competence but lots of enthusiasm, initially lots of ideas, creatives, and in the end it starts with lots of competence and no motivation, no enthusiasm. Maybe could there be a situation? Maybe you could ask Victor, Elena. Could be a situation where you've got someone who's creative subtype and they're more concerned with their own ideas
than learning somebody else's, and maybe they're a little bit, because they're such independent thinkers, they might get a little bit arrogant. Could that be a factor? Factor in what? Like what's they're competent but not willing to listen as much to the teacher because they're a little bit headstrong. So are you asking like what would fix this, or how would you approach this problem? Yeah, I was just wondering if he's also seen that though, in terms of maybe the creative subtype is a little bit sometimes an unwilling pupil. Виктор, вот вопрос от Бена. Он говорит, вот и часто креативные, типа, это те, кто вот хотят все вот по своим идеям, и то есть можно сказать, что они не мотивированы, просто как следовать системе, то есть как вот такой вот подтип, как либо воздействует вот на него, и где будет ли он только в начале этой системы, вот как вы описали, зарождать это цикл, а потом... Значит, дело в том, что да, в начале любого дела стоят креативные люди разных типов, но это практически всегда креативные люди. Вот если дальше не пойдет доминантный, то есть не пойдет финансирование этой системы, или не будет создана организация с дисциплиной, которая направит все силы в нужное русло, то на этом креативные идеи и остановятся, и дальше не получат развития. Или могут возродиться через много лет, конечно. То есть после креативного этапа должен идти доминантный, после форминг должен идти сторминг. То есть должен кто-то возглавить и направить, потому что креативные хаотичные, они неупорядоченные. А доминантные это те, которые, если увидят, что от этого есть прок, польза, результат, они это организуют и найдут финансы. И дальше пойдет развитие. Я немножко еще перефразирую. Наверное, он больше спрашивал о, вот как мы сказали, в конце системы есть вот компетентные но не мотивированные. Не мотивированные, да. Вот могут ли это быть креативными или это... Нет, в конце креативные то всегда только в начале. В конце они из такой системы первыми убегут. Они первыми оттуда скроются. Их там будет, практически не будет. Yeah, and so a bit vague question, so the answer would also be a bit vague, but creatives would only be in the beginning of forming of the system, and as you said, like the unwilling ones are in the end, that would be normalizers, and so if creatives are unwilling, that just means there's no place for them in the system and they quit. So as soon as they can't be creative, so it's not like they're gonna stay along and propagate the system. I could just give an example of, there's a lot of, say, writers and people where some people, it's like they have the thing where they don't want to follow the rules and they want to do things their own way, and they'll maybe see something as overly formulaic, whereas because they've not yet learned the difference between formulas, which is somebody like Sid Field or Robert McKee, who would teach the craft. And sorry about that. And because Robert McKee would say, well, art has a craft that it teaches people. Music has a craft that it teaches people. And it took a long time in Europe for, say, they're learning that there was a craft for writers. And a lot of writers sort of like take the view, well, there are no rules, I'll just do it my own way. So that's sort of what I was getting at, that the independent streak might make them a bit awkward and stop them from wanting to follow the classical way of how it should be done. Because they're too rebellious. That was my thinking, that rebellious streak. Yeah. Ben? Yep. Okay, thank you for inviting me. I have my next engagement to go to, and so I just, unfortunately, I do need to leave now. Oh dear. Okay, I'm just going to put, what you can do is great to have you on, Dario. This actually, I'll just say, just to wind up there, folks, this is Vanderhoek writing about some of the features of intuition, and it lines up with what Victor said earlier on with some of those, like, so for example, I think he hinted towards it that if someone's in, say, an NI state, they get sort of disconnected from their body.
which sort of lines up with NI and SI being opposed. And and also the feature in the way that intuition might connect with memory, its peculiar form. So Van der Hoop had these 6 characteristics of intuition. So people can look at those. I took a screenshot of it, and I can respond later when you post. Okay. And there's the second one. Right. So what I'll do is, should I end the recording or afterwards and then we say a bit, or should we have a nice little wind up? I don't know how to wind up the event. I'm afraid the wind up would go over time. Okay. Right. Yes. Yeah. So what I I'm going to do? Encourage you all to continue for a few minutes. Okay. Because I am, it's I'm sure you all have good stuff to do without me as well. And after all, you have Victor here. So it's right. Excellent. Yes. So yeah, Dario could bow out and we can continue for a little bit. So yes, thank you very much, Dario, and I'm glad you got to meet Kristen and Sabrina. It was nice meeting you. It's great. Good to meet you as well. Good to meet you, Good to meet you. And of course, Victor. It's always a pleasure. Thank you. All right. Thank you, Dario. Thanks. See you. I could get Victor's opinion on these features of intuition. Виктор, вопрос к вам. Это описание интуиции к автору Вандер Хупа. Он его раньше упоминал. Может, у вас какие-то тоже комментарии будут? Мне надо сначала это все прочитать и понять. Сейчас не могу дать комментария. Давайте я лучше дам другой комментарий. Вот взаимодействие креативных и нормирующих. При каких условиях это возможно? Вот как Бен думает? Взаимодействие креативного и нормирующего возможно? Если да, то при каких условиях? Ben, the question to you, well, first of all, speaking of this, the image that you're showing, Victor would need some time to read through. He can just comment right away. But he has a question to you, like going back to creatives and normalizers, like how do you imagine interacting? Is there a place for them to work together, and how would this, under what circumstances that would happen, I guess? Ooh. I think level of maturity comes into it. So for example, if I give the example of someone who's in a creative field, and like I say, an artist or musician or writer, and they learn that there is a craft, that there is something to the craft, versus if it's somebody who's saying, you've got to do this, you've got to do that, and they're overly specific. But if you've got someone who's teaching principles, and I think that's the point where of maturity for the creative person, if they see, oh, there is something to following these procedures, and then if they're working with someone who's very much normalizing, then it's like, I think it's easier for them to work with somebody, because they will just say, oh, it's this somebody who's, you know what I mean? Because they then respect the book that the other person is by, because they're a little bit, you know what I mean? Because they learn the benefit of following a method. So do you think there would be like a role of a normalizer as a mentor and creative as a student, or some other mechanics as well? I think usually it would come across like that. Or them being equal and just learning from each other? I think the normalizer might take the point of view of this is how it's done, and tell the other person you should do it like this. That sort of. I think Kristen might be a good person, because she says she has to hold back telling people how to do it the right way. So that might speak to that. You know, when I think of art in general, you know, I came to in technology by way of art and graphic design, and I have dealt with people who will say art is they assume it's some sort of magical woo-hoo-hoo, that there's no science or no rationale behind what we do with art and music. And I always emphasize there are patterns to be found in beauty and in nature.
And if you recognize those, the person with the natural gift might do it and not think anything about it. But if you take all of their pictures and you recognize the patterns that fall within what they do, you can replicate it. And that usually helps people see, oh yeah, there are patterns. And I think I've seen English language arts teachers do the same thing with stories. They might introduce them to several. They might show the patterns there, and then they can take pieces of writing that students have done and share and recognize some of the patterns, and then they can all come together and determine what works and why. I think if you can take when working with it, if you can take an approach that way, I think it can help them appreciate maybe in the future down the line that, yeah, there are patterns in things that we can in turn learn from and reproduce without following it as a prescription, but using it as a guide, thinking of it as a skeleton. We all have bones, but we all look different in the end. Виктор, вам понятно или может вам помочь перевести? Нет, Не занимало мне время. непонятно. Непонятно? Мгм. Нет. Бен говорит, что, ну, наверное, он представляет такую ситуацию, когда оба подтипа, они зрелые люди, и когда креативный человек готов, когда он видит смысловую нагрузку, вот, которая не просто вот делай вот так и по пунктам, вот, нет какого-то креативного способа, и только так и никак иначе. Вот, например, если мы говорим про музыку, да, в музыке есть какие-то основы, которые важно понять, то есть это не просто, нельзя быть просто креативным с нуля, ему есть чему научиться. И вот когда креативный человек готов этому научиться, то есть он будет, они будут вместе срабатываться. И я вот Бена спросила как раз, будет ли это как учитель и ученик, вот какая-то роль в такой они зайдутся. Он говорит, возможно, это, скорее всего, будет так выглядеть, наверное, когда нормализирующий будет, если не учителем, то хотя бы выступать в роли учителя в данной ситуации, и при обоюдной зрелости. А Сабрина говорит, что она это, опять же, видит, если оба типа зрелые, и вот, допустим, вот в ее случае там, она пришла в технологии через какие-то P.I.P.S, и говорит, что вот можно... вот красота, например, это что-то креативное, но тем не менее в ней можно увидеть закономерности и попробовать их повторить, допустим, когда вы их там рисуете. То есть и вот нормализирующее вот понимание всех этих закономерностей, это больше логика все-таки, но вы понимаете, о чем она, то вот это нормализирующее качество, оно помогает повторить это, а не просто создавать что-то уникальное, вот как креативный подтип. То есть, если я правильно понял, то Бен предлагает, чтобы нормирующий был учителем для креативного, да? А Сабрина предполагает, что это можно как-то объединить, слить в одно, да, каким-то образом синтезировать то и другое. Да, Сабрина говорит просто, что нужно видеть ценность каждой стороны. Ну, это же есть объединить, понимание, да, их вместе. Угу. А Бен говорит, что учителем должен быть нормирующий, а креативный должен быть почти учеником, да? Он сказал, что это, скорее всего, будет так выглядеть, поскольку нормирующий будет приписывать, вот как все должно быть, а креативный, в лучшем случае прислушиваться, поэтому это может так выглядеть. Значит, давайте я отвечу, что будет в первом и втором случае. Значит, в случае Бена, значит, это будет как бы короткое время, креативный будет слушать нормирующего, но потом он все быстро поймет, вот, и будет как бы против него сильно бунтовать, потому что он будет хотеть сделать по-другому, а тот будет держать его в своих вот строгих рамках. Креативные будут бунтовать. Это закончится тем, что они разругаются. Вариант Сабрины, то есть объединить лучше от того и другого, да, и как-то объединить вместе. Значит, это сами между собой они никогда не объединятся. Это возможно только если будет в этой группе присутствовать гармонизирующий. Только тогда вариант Сабрины возможен. Вдвоем, а я имел в виду только вдвоем,
они никогда не синтезируются, потому что расстояние между ними, ну, самое большое между подтипами, и напряжение очень большое. Их и свести вместе, еще и удержать в синтезе, но это, ну, крайне маловероятно. Должен быть посредник. Гармонизатор способен это сделать. Но если взять ситуацию только вдвоем, будет, как Бен только предлагает, да, будет плохо. Закончится, что выйдет из-под контроля креативный и начнет отрицать свою очередь. Mm-hmm. Ben, so following up on your thought, so Victor's saying that essentially if there's a student and teacher relationship or of that sort, right, then the creative person would figure out what the normalizer is trying to preach and teach, and he would get bored quickly. So as soon as he gets the gist, he would try to disengage and disobey and not follow the rules of the games. So there would certainly be a conflict. So the relationship that you seem to discuss is more of a short-term solution, so it can take place, but very briefly. And to Sabrina's thoughts, Victor is saying that, yeah, there's certainly value in each side, but like under normal circumstances, like creative and normal, I think person would never find common language. So that understanding of each other would only take place if there's an intermediary, a harmonizing person who would translate and communicate. But if there's just two people, then nothing's likely to going to happen. What I could say is a lot of the types, especially sensory introverts, when if you look at a type in Victor's book for a creative subtype of a sensory introvert, such as LSI inspector, the creative subtype reads like a Kersey ISTP, and the normalizing subtype reads like a Kersey ISTJ. So for people out there, it's this clash between creative and normalizing subtypes is similar to the clash between the artisan temperament and the guardian temperament. Okay, gotcha. And I would say in my case, and I would also you could mention this to Victor, Alina, that because both of us are Enneagram 6, we have a peculiar relation towards authority in that part of us wants, like part of me wanted a system to sort of follow, like out of anxiety. It's like, oh, am I good enough? Is this the right way to do it? Wanting a sort of metric to measure myself against. But also, when I was reading McKee's book, his Principles of Screenwriting, and I was about 100 pages into the book before I went, bloody hell, he's right. Because it's like I didn't want to follow the principles, but then because the structure was so good, and so maybe that's the thing, is like eventually the structure, and one of the examples of McKee's structure being so good is that he has an idea of conflict on 4 levels that's quite similar to Victor's levels, because he has conflict on a physical level, say action movies, conflict on a social level, say taking on governments and various sort of social institutions, conflict on a personal level, and conflict on an internal level. And 3 of those match sort of Victor's level. So that's an idea of how good he is at structure. I was just initially, so it was a weird relate between wanting an authority and then like a mixed feelings towards it. So that might be a combination of the creative subtype, but also Enneagram 6. But what about McKee? So what is his system based on? You're saying conflict? So yeah, he has 4 levels of, he thinks there's 4 levels of conflict in a story. Physical conflict, which is like, think action and like action movies. Social conflict, which is like, say you're taking on a government, like so those films which are say man versus state, or you're taking on an institution. And then personal level is say just personal conflict between characters, and then internal conflict when somebody's got say internal issues. And there's few similarities with Victor's system of levels there, and I'm just giving that as an example of McKee has a good handle on structure,
So even though like I want to do things my own way, I appreciated his structure, and basically I just saw he was right, because Yeah, I can let me quickly translate because yeah. it's probably waiting. Да, Виктор, то ну, Бен просто хотел провести параллели. Он говорит, что вот та система, вот, которую вы сегодня рассказывали, с ним срезонировала, вот какие-то провел параллели у Кирси это был вот то, что вы сравниваете креативного и нормирующего, ему напомнило сопротивление каких-то вот артизанов и хранителей по Кирсе, если я знакома. Ну нет, они не будут сопротивляться, и те же другие сенсорики, они всегда договорятся. Там не будет такого сопротивления совершенно, как вот я описываю между креативным и нормирующим. Поняла, хорошо. Ну, еще кратко он говорит, что вот есть еще такая система у Маки про 4 уровня конфликтов. Ему тоже что-то было похожее с тем, что вы рассказывали. И еще он упомянул такое эннеаграмму тип 6. И он говорит, что как шестой тип эннеаграммы, он жаждет какой-то структуры. И, например, если это креативный подтип шестой тип в эннеаграмме, то наверняка ему понравится, ну, то есть он оценит вот это нормирующее качество со структурность. Так, давайте я отвечу и на этот вопрос тоже. Дело в том, что вот реальные люди, у них как бы подтип комбинированный, то есть они могут сильно отличаться на далекой и близкой дистанции, да, то есть вот мы можем смотреть на Бена, да, и видеть, что он креативный, да, но он креативный вот на далекой дистанции, прямо перед нами, вот здесь на YouTube. Откуда мы знаем, какой он дома? А вдруг он дома очень скрупулезный и требует, чтобы все было правильно и по нормам. Такие люди встречаются, креативные на публике, а дома такие очень правильные, четкие, даже занудные. Такие люди встречаются. Это благодаря только тому, что они не одновременно, а в разных местах могут демонстрировать разные модели поведения. Да, судя по структурности всех книжек и подписи, очень похоже. Ben, so just to follow up to your question, so about the 6 Enneagram type, Victor is saying that, well, there's people are so complex and on different levels they can be different. So like let's say you could be a creative type, and on a distant level, like here on YouTube, you would seem like a creative subtype, but then in a home setting we don't know, and you could be very normalizing and strict and demanding. So there are just so many levels. So you can spin, you know, if it's a 6 and then it's this, it's much more complex than this. To your point about Kiersey's artisans versus guardians, he's saying that, well, essentially, you know, it's not creative versus normalizing, and there's likely no conflict between the two groups, just because they are sensors and they would find a way to communicate to each other. So it doesn't seem like a conflict from you know, just a high level. So artisans and guardians would find a way to make amends of sorts. Yeah, I mean, it's like, okay, maybe Sabrina, you could answer this. Like, it's like, I think they understand each. Well, what would you say to that, Sabrina, about the conflict between Artisans and guardians? Yeah. Well, I look at that, you know, my best example is probably the military, because if you look at something like the Army, you've got a lot of artisans and guardians that are in the Army, and your guardians are they have that concrete language between them. And as long as they are able to, as long as the guardian is able to line item and offer whatever the consequence is as a result of either doing or not doing in a quick manner, there's not that conflict there. But then you take those same people and put them in the classroom, and it's a whole different experience. So I would say that, yeah, the guardians that learn how to speak in a clear, bulleted, precise manner, and like I said, and follow up, have no problems with them. It's when they
get frustrated because they didn't do it the first time, and then they are not consistent with whatever the consequences are in the classroom, that it runs amok. Does that make sense? A little bit. A little bit. Yeah. Well, based on Kersey, they're both concrete users of language. Mhm. And so as long as they're clear and precise and prescriptive, there tends not to be that big of an issue. It's when, I would say it's when guardians get detailed and to the nth degree that the little artisan students just don't fall in line. There's just too many things that they have to keep up with. Okay. You know, you have. Yeah, so Victor is saying something pretty similar. Like he didn't go Okay. into details of situations where you know there would be conflict. He's just saying they would find a way to understand each other. So what Yeah. you're saying, it's finding the common, precise language and Very precise, prescriptive language. I do think if they're the same club, like if they're all STs, they're gonna if say they're all SFs or STs, they'll understand each other because of the club. Mm-hmm. Like if they're all That's true. pragmatists or socials. That's true. Виктор, Сабрина с вами соглашается, говорит просто, что она, наверное, пытается предвидеть, когда вот, если мы сравниваем артизанов и хранителей по Кирсе, вот в случае, когда они не договорятся, и она говорит, что, например, наверное, это будет, поскольку оба типа используют точный язык, вот и какой-то такой предписывающий, то, да, скорее всего, не договорятся, но есть ситуации, наверное, когда вот хранители, они будут слишком зациклены на деталях, а в каком-то, вот если мы возьмем какой-то классовый, classroom, да, для класс студентов, а артизаны просто не будут понимать эти детали. Вот, наверное, тогда случится конфликт. Артизаны отлично понимают детали, которые для них важны. Сенсорные экстраверты детали отлично ловят. Конечно, не будут все детали сплошь просматривать, но те детали, от которых зависит их там власть, материальное благосостояние, они те детали отлично ловят. Вот. Другое дело, что они могут быть конфликт интересов. Да, может быть. Тогда будет между ними противостояние. Вот. Но они просто со временем договорятся. Конфликт может быть, но он имеет тенденцию к разрешению. Вот возьмите конфликт инспектора и маршала. Вот два боевых вида действия. Маршал действует гибко, маневренно, инспектор действует четко, последовательно. Они могут договориться, что могут. Вот возьмут маршала, выпустят как бы в начале, вот, для того, чтобы провести разведку боем, сделать прорыв, а потом, когда нужно основные части бросить, подключается инспектор. Такие конфликты легко решаются, потому что оба сенсорики, оба говорят именно вот этим сенсорным языком. И сенсорики между собой всегда договорятся, за исключением одного случая. Если оба доминантных, вот тогда да, тогда два доминантных – это худший вариант конфликта, потому что если два доминантных, может остаться только один. So Victor is saying that essentially the artisans are not really like they grasp the details very well, really. Like probably not all the details, but the details that are important to them. Bullet point. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, and so Victor doesn't see a conflict there necessarily. Mm-hmm. And he says that with the sensing types, there might be conflicts in different situations, but they would have a tendency towards resolution quickly. Yeah. And if he's considering, like, if we think I'm calling these types in MBTI, ESTP and ISTP. Yeah. And let's say if they can conflict, and each has a very dominant style, but they can still agree on certain terms. Yeah. Mm-hmm. The exception would be when they are both dominant types, and I think that's the worst situation for the conflict resolution. I would say though that, because I heard you say marshal and inspector, the thing is though, at the core type level, Victor's LSI is more like MBTI, Kersey, ISTJ than ISTP.
And I do realize there's big differences in Victor's temperament system between Mm-hmm. those which are EP flexible active and those which are IJ balanced stable. And there's those differences. The reason I brought up Artisans and Guardians was to show that Victor was capturing via creative normalizing because it's like Victor's seeing the same thing, but he's capturing it in a different part of his model because he's captured it at the level of subtype where he sees you know what I mean, like from a socionics point of view, you see Sabrina and I will see, and Kristen will see, and you probably like we see the difference between Artisans and Guardians from but Victor's system being different, those conflicts that he might see those, and with sensing types, I'm saying that he attributes that to subtype differences because it's that's when that happens when you look at when you read the profiles for the sensory introverts, because it helps to explain why those sonic sensory introverts don't translate over very well to the Western types. So if you read LSI, SLI, ESI, and SEI, they can seem like mixtures, and there's a lot of variance in the subtypes. So talking about if you consider like the subtypes, not the subtypes, but Marshall and Inspector, ESTP and ISTP, right? Yeah, so but that ISTP is not the same. Yeah, but that's the problem is that even that, I mean, even the name of the type, it's called Inspector. At a core type level, it is like the Kersey ISTJ, because that's also called the Inspector. Because I see how Victor gets there, because it's IJ, it's balanced, stable, and it's a right spinning type. And the way that Victor defines TI+, it's very sort of rigid and by the book. So the core type is very IST. And Victor himself agrees that his LSI would be ISTJ. So, for example, Vladimir Putin, I asked David Kersey, and we would type him as ISTJ in Kersey and MBTI. He'd be LSI in... so I think Victor types Putin as LSI. So... Так в чем вопрос? Yeah. Пытаюсь понять. There's problems. There's always going to be problems with communication when we talk about the sensory introverts, and people have to sort of keep the systems separate, I think, at that point. Основное, что говорит Бен, это просто он, наверное, теряется вот в этой разнице интровертных логиков MBTI и Кирси и в соционике. Вот, например, вот Владимир Путин будет ISTJ в MBTI и ISTP в соционике. И вот он немножко теряется в том, насколько я понимаю. Вот... Если взять Путина, это будет логика, сенсорный интроверт, доминантного подтипа. Вот это все отлично описывает его поведение, там нет никаких противоречий. Не могу понять, о чем тут вопрос. Я тоже не очень пойму пока. Ben, so Victor is saying that he sees Putin as like logical sensory introvert of a dominant subtype. Yeah. So it's pretty clear, and even if it's it translates into different letters, still it's there's a common ground between the two that we can understand and type him. Yeah. I mean, it's like different letters, but we realize what it's like, because to me, I see him as a bean counter, and he's very like tight budgets. And this is, you could say to Victor that this is where Enneagram can help, because we see him as counterphobic. That's why he does these things, like he's in a cage petting a big cat and doing all of these macho things, but he has fear in his eyes. So it might be an Enneagram thing going on there. Я думаю, что проблема, наверное, в том, что Бен пытается согласовать системы, которые построены на разных основаниях. И, может быть, даже это невозможно так хорошо, чтобы они соответствовали друг другу. Частично возможно, но полностью вряд ли.
Ben, so you're saying in speaking of Putin, that you're seeing fear in his eyes, like In his eyes, you see fear in his eyes. Yeah, his counterphobic 6. They take And- on and fear. Any kind of fear they have, they take it on, and act very tough. And you see it where, like in certain pictures with cages, or just everywhere? What you mean, the fear in his eyes? Yeah. I just see it in his eyes. He doesn't look. If you see him in pictures with, say, Modi, the Prime Minister of India, he's very confident in his eyes. Putin looks unsure in his eyes. Because I've talked to Enneagram expert Catherine Farver about him, and she types Vladimir Putin as a counterphobic 6 as well. I'm just saying there's something from that system that's not really accounted for in socionics. This idea that also you could say that Jonathan typed Hitler as a counterphobic 6, where he was very much afraid, but he would take on his fears. So it's. I mean, you could maybe help to explain this, because like you're a 6 yourself. The idea of the counterphobic 6. Что там с Путиным? Не могу я никак понять. Ну, я так понимаю, что есть просто какие-то детали, которые Бен видит, наверное, которые до конца вот в соционике он не находит полного объяснения. Он говорит, например, как он видит Путина, как вот по неограмме тип 6, то есть как-то он как бы так сказать, он остро реагирует на фобии, то есть он говорит, что когда смотрит на фото Путина, он видит как-то в его глазах страх, вот как-то на многих фотографиях, и пытается, он говорит, понять, Про да. Путина это никто у нас не скажет. Вот Да, в его глазах не страх виден, а упрямство. И видно, что он интроверт. То есть действительно он мало смотрит на собеседника, больше в сторону. Хорошо видно, что он интроверт просто, и все. Насчет упрямства я с вами тоже соглашусь. Страх не уверена. Yeah, so Victor is saying that, like, speaking to the fear, and what you describe as fear in his eyes, it's likely just a stubbornness than a fear. That's what he sees. Yeah. It is a bit of in NLP terms, it's a bit of a subjective mind read by me, but like it's a bit of a guess. But it's just sort of the patterns I see, where it's like, I just really see it. Very subjective thing. I think we should get a little bit on track. So, Kristen, we have Kristen and Sabrina here. So, Kristen, have you got a question for Victor? Yeah, I have a question about, especially I think what would be on the macro social level and forming small groups. So going back a bit to what Sabrina and Dario were talking on earlier, if you have a small group of students, if basically my key interests are how people get along in settings like that, because as a teacher and facilitator, you have the ability sometimes, the students can obviously select groups at times, but there's an opportunity sometimes to get groups together. And if there'd be any application to look at a subtype, like the dominant creative normalizing harmonizing, and when you're forming groups. Like you're talking about the classroom setting, so there's a larger group and there are smaller groups that you're forming, is that correct? Yes, yeah. So in a classroom setting, that could in theory be applied in a work setting also, if there's any kind of project-based work. Окей. Виктор, вот вопрос насчет, если гипотетическая ситуация, она пытается применить вашу теорию вот уровней у себя в классе, и вот если ей нужно сформировать маленькие группы, то на что ей стоит обращать внимание, опять же, с целью какой-то максимизации усвоения материала, наверное, так, обучения, если она формирует маленькие группы, вот как применить либо вот теорию уровней или подтипов, чтобы максимально использовать это по максимуму у себя в контексте.
Теорию подтипов, конечно же, нужно здесь применять таким образом. Нужно дать каждому из учеников, студентов возможность поработать в разных ситуациях, в разных группах. Вот. То есть надо работать на контрасте. Например, одно занятие вы разбиваете таким образом, что вместе попадают одинаковые типы. Да? Вот. Другое занятие вы делаете так, что разные типы соединяются. Лучше начать с того, что, например, вместе собираются креативные, с одной стороны, да, одна группа, и с другой стороны садятся нормирующие. Вот. Ну или терминальные плюсы с одной стороны, инициальные с другой стороны. Они смотрят друг на друга и видят, какие они разные. Вот. И убеждаются, что эти различия не выдуманные, а серьезные. Они видят это, когда вы им даете одно и то же задание, они решают по-разному. И на следующий раз вы говорите, а теперь мы пытаемся сделать так, чтобы вот вы разные, но работали в одной команде. И тогда вы собираете группу, где есть, DCNH, то есть и распределены все роли. Все 4 подтипа есть в одной и в другой группе. Вот. И они тогда объединяют свои противоположности, а не противопоставляют их. Я немного вставлю свои 5 копеек. Наверное, это еще зависит от возраста. То есть, если когда это уже уровень взрослого человека, и Да, он это знает уже отличия. взрослые, конечно же. Конечно, это уровень взрослых. А с детьми надо больше какие-то подвижные игры. Вот. Речь идет о решении каких-то действительно сложных учебных задач. Yeah, so Victor is saying that it's probably the best strategy to split and change the process a bit each time to make sure that a person meets all the different subtypes. So let's say one time they're in a group of all, like if the person is creative, they're in a group of all creatives, or they're in a group where there's a creative, dominant, and harmonizing person, etc. So they can see the contrast, so they know who they're like, who they're different from, and that would sort of help them in the future. That would help them shape that group according to the maximum capacity, like what would bring the most benefits. But for you as a teacher, it's probably important to make them aware of this, so face all kinds of situations in a regulated fashion. And и давайте я хочу еще, добавить, отвечая на вопрос Кристен, о том, что как правильно, чтобы вместе сотрудничали креативные и нормирующие. Надо их учить, потому что это очень полезно. And also to the question of how to balance creative and normalizers, it's really important to make them work together. And probably if you don't teach them, they won't teach it themselves. So they need to learn it under control setting. And they both would benefit from such relationship. Я однажды посмотрел на фотографии нобелевских лауреатов. Часто дают одну премию на двоих. Вот я посмотрел эти случаи, где 2 человека получают одну нобелевскую премию. Вот. И я по внешнему виду, а потом я посмотрел эти видео, я понял, что это часто пары креативно нормирующие. Victor is also saying that once he was looking at the laureates of Nobel Prize, and it's pretty common for 2 people to get 1 prize. So he was looking at those specific cases, and he says he sees it as common that 2 people are creative and normalizer together. And first he was just visually judging, but then he watched the interviews, and that's the conclusion that he made. So they do work in tandem. That makes sense to me, because what I've seen in teaching is that the kids often benefit from inside the social benefit rings. I think those are outlined pretty well in Socionics, but that there can be some resistance sometimes because you have types, like you have an artisan, guardian, intellectual, and idealist all in the circles, so that it
can take, I think as Victor pointed out, introducing them to various group dynamics and different people so that they learn to adjust to different people, and that eventually that's where they can come into enough comfort where they are happy inside that social benefit ring and working together in the energy that feeds off of it. So it's very interesting to hear his observation on Nobel laureates and how they tend to come in pairs from seemingly opposing subtypes, very different subtypes. Yeah. Down the line, I definitely have questions for him, but I've taken note, and I was hoping that another opportunity would come where I could maybe have the questions ready for him ahead of time. Виктор, а будет ли какая-то возможность? Сабрина говорит, что у нее много вопросов собралось, о многом хочется вас спросить. Может, будет какой-то шанс отдельно, они сейчас уже затягивают время. Я тоже думаю, смотрите, мы можем так поступить. Например, Сабрина, ну и не только она, вот участники сегодняшней встречи могут эти вопросы письменно прислать, да, вот, и проведем отдельную встречу, где я на них отвечу, и попутные вопросы, которые будут возникать, я тоже отвечу. Вот, может быть, так лучше будет. Здорово. То есть можно собрать эти вопросы? Можно вам собрать вопросы, я их просмотрю заранее, да, чтобы вам легче будет, чтобы вам легче было переводить. Кратко напишу ответ. Вот, но буду отвечать более развернуто, но вы уже будете понимать, о чем пойдет речь. Хорошо. Sabrina, so Victor is saying for sure he's open to it, so everybody who's on this call can just compile a list of questions, so he could prepare beforehand, so he'd probably just, like, if I was to translate again, so I would just help get his short answer and help make it efficient. Perhaps you could ask Victor, would he be interested in doing a future event on learning styles? Виктор, будет вам интересно как-то сделать ивент насчет стилей обучения? Ну, почему? Тоже, конечно, интересно. Вот, имеется в виду стиль обучения по типологии, да? Да, да. Или, может, просто есть же теория разных стилей обучения? Ben, Или именно на базе типов 16? Сейчас уточню. Ben, so when you talk about learning styles, do you mean like for each type specifically or something more general? Well, what were you thinking, Sabrina, of doing with the Kersey ones? What do you think could be a good one in socionics? Would it be with the clubs? How do you think it would? I was going to say, if we're talking learning styles, especially if it's something that can be applied to teachers, anything more than 8, with the exception, say, Enneagram, can be a bit of a challenge for them. Anything that you can do in groups of 2s, 4s, 8s, I think would be great. So. Наверное, интересует вопрос, как лучше сформировать группу, да? Или как разбить класс на малые группы. I've got an idea. Maybe because Kristen has been applying social benefit rings, perhaps we could do social benefit rings in education, because that. Social benefit rings. Я понимаю, это значит кольца заказа. Значит, я кратко просто отвечаю, как лучше с моей точки зрения. То есть кольца заказа и кольца ревизии – это две стороны кольца прогресса. То есть и то надо. Заказ – это тот, который дает энергию, мотивацию, а ревизия, которая дает информацию, то есть тщательно прорабатывается вопрос. То есть нужно делать и то, и другое. Первое занятие – кольца заказа, второе – кольца ревизии, третье занятие – группы прогресса. Вот так лучше делать. Виктор, а уточните, пожалуйста, что такое группы прогресса? Может, на английском даже проще? Группа прогресса – это две дуальные пары из смежных квадр одного направления. То есть либо левый прогресс, либо правый прогресс. Там будет и ревизия. Главное, в чем группа прогресса – это та группа, где есть дуальность, ревизия и заказ. Вот это самая продуктивная тройка отношений. Yeah, so Victor is saying, yeah, we could structure it that way. He sees it as, you know, there's benefit circles, and there could be probably multiple events dedicated to each. So benefit circles, revision circles, yes. And
Yeah, I think it would be great because that could give us a focus of 4 types to look at, and to look at how all of these different theories, like even the Hershey Blanch model, the different levels from physical through intellectual, how all of those, to analyze each benefit ring based on different what would you call it, systems. And Kristen, there's another one I want you to add to. Add Gerald Grove. If you'll do if you're not familiar with him, do a search, because he has a theory on teaching learners to be self-directed, and he based his model specifically on Hershey Blanchard, and it's tied to it's tied to it quite well, and I really like his model. It's the website that he had back in the 90s is kind of, it might be archived if he doesn't have it up to date, but it's definitely, the reason I mention that is that with Hershey Blanchard, it is really geared toward business. Okay. Ну, согласна или еще не согласна? Значит, я приму участие по теме стиля обучения, вот, и тогда я подробнее остановлюсь, вот, на какие группы лучше разбивать школьный класс или студенческую группу, вот, для того, чтобы обучать. So Victor is saying that he agrees to participate in such event, and he would just focus on, the classroom setting, how to split it to educate those people better. Perhaps we could have a sample from Kristen's experience of what she did with a particular pupil, and then how I think you taught the pupil from the point of view of their superego type. Yes, and also who they benefit from. So I probably have the most experience with INTJ. Oh, wait, no. INTP, ISFP, in that MBTI, circle. Yes, in MBTI translation. Also, the introverted rings, essentially. I'd say I've gotten more private tutoring students in those introverted rings. And I also think this is fascinating because it has a bearing on what we think about translating between the systems, although it's probably going to be one of these things where it would be nice to type these people individually. To sort of like... Было бы очень хорошо, если бы Кристен сняла интересные фрагменты, короткие интересные фрагменты ее занятий, где она проводит вот по ее системе, да, и мы могли бы предварительно посмотреть, а потом бы это обсудили. Kristen, just a suggestion. So maybe if you have a chance to do that, that would be great if you could just record, certain similar interactions when you, split your groups into smaller groups, and what kind of sessions you handle with them. And then if you could send it along beforehand, everybody could take a look. So that would be a, more realistic suggestion. If I had the opportunity to do that, I 100% would, even for my own records. I just, because I work with K through 12 students in a private setting, don't have the ability to do that. I just, I do the best I can documenting my stories with my students, my experiences with them. Although, back to Ben's point about translating the introverted types between the systems, perhaps we start with an extroverted group to help our first event go more smoothly. Yeah, because I've noticed that even when you put the corresponding Kersey roles, it goes beautifully, especially for the right extroverts, where you can imagine a teacher having to play the role of supervisor, to supervise the children, also to be like Lee in terms of the great communicator, like say Richard Feynman. Lee probably being the best at communicator, and then also you could say as Sabrina has mentioned, say a teacher that can do a little bit of ESFP performer to hold the attention of the pupils. And I see all of those roles, educator, supervisor, mentor, and the other one I've forgotten, performer. All of those roles seem to be roles that
are good roles for a teacher. So I can see there's complementarity between the roles, and I noticed that with for the extrovert a bit, and then with the introverts, you have to sort of finagle it a bit. Sometimes you can sort of do it. Sometimes it works. Sometimes it doesn't because of the problem with translating the sensory introverts. Yeah. And certainly I think starting with the right extroverts would work because you are ESTJ yourself, and you can sort of say, well, this is where I've acted like ENTP, this is where I've acted like ENFJ, and this is where I've acted like ESFP. Mm-hmm. Yeah. Is there anything that you'd like me to translate to Victor? Thanks for the presentation. Awesome. Definitely. I think maybe It's awesome. It was great. maybe the bit as Christian's suggestion that maybe we start with an extroverted ring to aid because of translation issues, because of the differences in types. Виктор, ну, все еще есть какой-то конфуз насчет вот интровертных типов личности, которые разные в двух системах. И, наверное, чтобы просто меньше конфуза было, не предлагают с экстравертных начать типов, что еще дополнительно сузить. Хорошо. Так, ну давайте уже заканчивать. Уже 3 часа мы сидим. Вот. По-моему, уже все обсудили, что можно было. Да? Вот. Просто Бен готовит тему нам следующего и согласовываем время. Yeah, so Victor would like to conclude this call. Since Okay. 3 hours. So Okay. Wonderful. Thank you. He's happy to be in the next event, so we can just discuss the timing and Okay. specific. Well, I'm glad both Dario and Victor got to meet these two great people, Sabrina and Kristen, who have been bigging up. Right, so I will end the broadcast, and hopefully the next event will be relatively soon, and we're going to have a little chat afterwards. So bye-bye, folks. All right. And Cheers. Thanks, Bye. There we everyone. go.